abon bagai sung tam nok to munu sung kai to ni kok thaino kahamoi bagya hangke kahamoi divide thai hagai chung mesa foi thango taibo koi kubang mai example dong bible romni Noah ni somoyo Noah ni jorau ta uka kai to Noah no tam saka nung kotor nung kai se banok di tambo hingge ang osungsa ni bor rok no jo to no ang komori oi painai hake Noah no tam khlai saka kai to Noah no je mon je he kai to kok sawo Noah no tabu in NT New Testament somoyo nono kuno din imam sasapai ka hai nai rung kotor tangdi a prithibi nang tabo kosogri ro honnai sasano definitely saya tamogi saya jora alada bini timing by bini timing belekna alada I timing taw tamono jong bible tamono pai thane a sal jorao bahai ke Jesus Christ fainai bahai ke Jesus Christ no poito khlaine no kai do sukha saka utlangoi thangnai sung boja go no gabo bible ro already kai to ni kok thayo jun strai klai juno kelangoi jung no thangka hake ang tai sajana dorkar nangno konggo imango khorto phaisa be kano no Jesus phailia noi Jesus phailia tamu saka nin imango saka that means nono sapai ka imango nono sapai mani bai iogo mimili nainai gredi ka hamoy bible tamu saka ang bahai ke phainai ang sabono na phainai strai kai bible sika hake nono imango sapai mani bo phailia roi anu sapai uni saka ami ko bahai ke trust le manai definitely mania tamogi mania sin biblical foundation rooted se chungna no bible based christian se chungna nango sin imagination sin one sokono chung depend ta khlaidi sini rumano ba aso depend ta khlaidi chung sabro depend khaine kai tor no depend khaine kai tu ko khaino se chung depend khaina nango abun magoi old testament Old Testament tahu kai kubang aja gawo sekan bari ani kok si mani norok nugui manai chapter number 65 Isaiah chapter 65 Isaiah chapter 11 aja ga tamu si jato contrasting thing hai nu ojo jorao tahu bahai ke naini di serai kukui baise sabu thungai hina jagao belekhan interesting chapter 65 ho Musa mayung ro potrepot mal mata rok bai boro rok tamunai eglogi to resuk tabaki sibukno kiru sintraino kiru bebak hamiar no kiru fia batamsa din kaisa fainai aine chapter number 65 din kaisa fainai a dino norok tab kiroi to mani chung tab khamno kir musano kiru chung mayung no kiru sibuk kiru sintrai ro kubang potre porong hai kai chung himnai bolongo tongnai ro chung kiru fia batam saro din kaisa fainai a dino jo tonorok ek rogisi tong even serai gugui porong se abro gui thungai in saka kai wah abo puri koksa abo bozar ni koksa na old testament ni koksa sabo mi prediction prophecy busta ni kongres sahoroi tongo prophecy ni Isaiah chapter 65 Isaiah chapter 60 Isaiah chapter 11 o kongres try sekai suijak to moja go hake bozar ni kong na abo that means o prithibhe chu christian ungman ya golobo tabu khan sin than tamu to ta khan jong bhai ke ungnai tong lai kha hi church age motha ni samoyo porjoto se je I prophecy klebani Isaiah chapter 65 by Isaiah chapter 11 ta khon oro nang bhaya ko completing ya that means I church I age motha je tabu tongsak am motha ni uklong di kok se abu tabu oro prediction khlai to ta bagoi so motha tabu kiroi tong chibuk no musam mayung kubang no podre por bai chung jo to bortamo kiroi tong lai fiaba din kaisa faina afro jo to borte thansa kai tong mane hinsa mane that means I motha prior au paimani ya ko se abu check jagnai
Abun bagay no kaito ni kok thaino ang kaito ni kok thaino rightly divide klayang ke kaito ni kok thaino divide ka hamoi klayang ge so definitely mess up moi thangnai tai batongo chapter number 16 Mark chapter 16 Mark Mark chapter 16 sibuk ni bis nung phanung thigla Azal sujak tung serai seklai. Sibuk no kasre phano nung mung sangla. I kok rok belai khana abotamo belai khana serious kok ro kai toni kok serious kok. Tumung no sung abno right divide khai hangke. Baksa par swang sung tang thai ni bla. Bithi botol no tisa boy. Ikun ID yang ko jo ganang noi. Definitely no. Abuni bago ni kaito ni kok ang kaito ni kok ka hamoi si divide kainan bago si surung nanang nai kaito ni kok kainan nung ang right divide khai yang ke bo jorau suijaka sabuni bago suijaka sabunu suijaka bo somoi suijaka a suijaka ni jora bo mahai a jorao bo bahai political situation cholai tong a jorao bahai ke borok samung salai tong a somoi ni riti bahai a somoi ni culture bahai a somoi ni custom bahai a somoi ni law kerong bo bahai Abonor bo sung srai lai saiman thai klayo kaitini kok thaino sung bagnani thangangke karon tumuna abun saiban yangke a jorani language by tamni language kubang parthoko ngoi thango hake a somoy ni bogno samani ba ani bagno sawo noi suang padi to ke bahek nei ba aboni bagoi kubang borok ang nugo sintir pra hasti otai kubang bahai sara prithibhi o kubang borok tabo kaitini kok thaino right divide khayani bagoi false prophet kubang ma diari fatra basa oi tong lai mani sungnugo kubang ma borok swang kaitini kok no sawi tong swang tomung tong layo kubang podrepot unglai mani norok nugoi tongo tabuni bagoi rightly kaitini kok thaino divide khayani bagoi Sungta ongo haidi thai klai. Second Timothy chapter number 2 verse number 15 agnor thai jung samani. Ihi sung hangke kai to ni kogdo rightly divide khlai nani nane kai to kogdo bagna nanai. Tumuno bagya kita mongnai lasinani chung nangnai strai klai na jaga sawo lasinani bagoi nangnai. Fiab suno ke lasinan nangano behinsa. Ihi lasina nanglak tambagoi nung ang kai to ni kogdo kahamoy bagoi saimana bayi sawa jagao